आप कैसे हैं? हाउ हैव यू बीन? हाउ हैव यू बीन? यह सचमुच प्रेरणादायक है। दैट्स रियली इंस्पायरिंग। दैट्स रियली इंस्पायरिंग। हमें मिले हुए काफ़ी समय हो गया है। इट हैज़ बीन ए लॉन्ग टाइम सिंस वी मेट। It has been a long time since we met. आपकी भविष्य की योजनाएं क्या है? What are your plans for the future? What are your plans for the future? उसने अंग्रेजी बहुत अच्छी तरह सीख ली है। He has learned English so well. He has learned English so well. मैं पिछले 3 सालों से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। I have been studying English for the past 3 years. I have been studying English for the past 3 years. मैं अपने बोलने और लिखने के कौशल में काफ़ी सुधार देख सकता हूँ या देख सकती हूँ। I can see a huge improvement in my speaking and writing skills. I can see a huge improvement in my speaking and writing skills. वह पिछले साल से इस शोध परियोजना पर काम कर रहा है। He has been working on this research project since last year. He has been working on this research project since last year. मैं पिछले सप्ताहांत अपने दादा दादी से मिलने गया था या गई थी। I visited my grandparents last weekend. I visited my grandparents last weekend. हमने बचपन की पुरानी यादों और खूबसूरत पलों के बारे में घंटों बात की। We talked for hours about old memories and beautiful moments from my childhood. We talked for hours about old memories and beautiful moments from my childhood. उसने डॉक्टर बनने के अपने सपने को साकार करने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत की। She worked hard day and night to achieve her dream of becoming a doctor. She worked hard day and night to achieve her dream of becoming a doctor. मैं एक फिल्म देख रहा था कि अचानक बिजली चली गई। I was watching a movie when suddenly the power went out. I was watching a movie when suddenly the power went out. सब कुछ अंधकारमय हो गया। Everything became dark. Everything became dark. वे अपने वार्षिक समारोह की तैयारी कर रहे थे। They were preparing for their annual function. They were preparing for their annual function. शिक्षक उन्हें वेशभूषा और मंच व्यवस्था में मदद कर रहे थे। The teachers were helping them with costumes and stage arrangements. The teachers were helping them with costumes and stage arrangements. मेरी दोस्त के मुझे टहलने के लिए बुलाने से पहले ही मैंने अपना खाना खा लिया था। I had already finished my dinner before my friend called me to go out for a walk. I had already finished my dinner before my friend called me to go out for a walk. जब तक उसकी माँ काम से घर लौटी तब तक उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया था। She had completed her homework
by the time her mother returned home from work. She had completed her homework by the time her mother returned home from work. मैं बस के आने से पहले 1 घंटे से ज़्यादा समय से उसका इंतज़ार कर रहा था. I had been waiting for the bus for more than an hour before it finally arrived. I had been waiting for the bus for more than an hour before it finally arrived. बड़े दिन आने से पहले वे कई हफ्तों से नृत्य प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे थे. They had been practicing for the dance competition for several weeks before the big day came. They had been practicing for the dance competition for several weeks before the big day came. मैं कल आपको फ़ोन करके सारी बातें बताऊंगा. I will call you tomorrow to discuss the details. I will call you tomorrow to discuss the details. वह अगले महीने अपनी नई नौकरी शुरू कर रही है और इसे लेकर बहुत उत्साहित है. She starts her new job next month and is very excited about it. She starts her new job next month and is very excited about it. मैं कल शाम को अपनी प्रस्तुति पर काम करूँगी. I will be working on my presentation tomorrow evening. I will be working on my presentation tomorrow evening. कृपया मुझे उस समय परेशान न करें. Please don't disturb me at that time. Please don't disturb me at that time. वे अगले हफ्ते एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए यूरोप जा रहे हैं. They will be traveling to Europe next week to attend an international conference. They will be traveling to Europe next week to attend an international conference. मैं अपनी डिग्री पूरी कर लूँगा और एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करना शुरू कर दूँगा. I will have completed my degree and started working in a multinational company. I will have completed my degree and started working in a multinational company. 30 साल की होने से पहले अपना पहला उपन्यास लिख चुकी होगी. She will have written her first novel before she turns 30. She will have written her first novel before she turns 30. मैं इस शहर में 5 साल से रह रहा हूँ. I will have been living in this city for 5 years. I will have been living in this city for 5 years. वे उस प्रोजेक्ट पर 6 महीने से ज़्यादा समय से काम कर रहे होंगे. They will have been working on that project for more than 6 months. They will have been working on that project for more than 6 months. मैं 3 साल से अंग्रेजी सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ. I have been learning English for 3 years. I have been learning English for 3 years. मुझे यह भी नहीं पता था कि मैं अपना परिचय ठीक से कैसे दूँ. I did not even know how to introduce myself properly. I did not even know how to introduce myself
properly. मुझे विश्वास है कि भविष्य में मैं और भी ज़्यादा धारा प्रवाह बोलूँगा या बोलूँगी. I believe I will become even more fluent in the future. I believe I will become even more fluent in the future. मैं आत्मविश्वास से बोल सकता हूँ. I can speak confidently. I can speak confidently. मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ. बस काम में व्यस्त हूँ और हाल ही में अपनी अंग्रेजी सुधार रहा हूँ. I have been doing great. Just busy with work and improving my English skills lately. I have been doing great. Just busy with work and improving my English skills lately. मैं भी अच्छा कर रहा हूँ. I am doing well too. I am doing well too. ये वाकई मेरी शब्दावली बढ़ाने में मेरी मदद करते हैं. They really help me build my vocabulary. They really help me build my vocabulary. इन दिनों मैं सबटाइटल वाले अंग्रेजी शो देख रहा हूँ या देख रही हूँ. These days I am watching English shows with subtitles. These days I am watching English shows with subtitles. इससे मुझे मूल उच्चारण को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल रही है. It is helping me understand native accents better. It is helping me understand native accents better. मैंने इस साल पहले ही 2 अंग्रेजी पाठ्यक्रम ऑनलाइन पूरे कर लिए हैं. I have already completed 2 English courses online this year. I have already completed 2 English courses online this year. मैं पिछले 6 महीनों से काम के बाद हर रात अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ. I have been studying English every night after work for the past 6 months. I have been studying English every night after work for the past 6 months. मैं हमेशा अंग्रेजी किताबें पढ़ने के लिए समय निकालने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ. I always try to make time for reading English books. I always try to make time for reading English books. क्या आपको याद है पिछले साल जब हम उस अंग्रेजी भाषी सेमिनार में गए थे? You remember last year when we visited that English speaking seminar. You remember last year when we visited that English speaking seminar. कड़ी मेहनत हमेशा रंग लाती है. Hard work always pays off. Hard work always pays off. मैं आगे की पंक्ति में बैठा था और वक्ता के हर एक शब्द को समझने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी. I was sitting in the front row and trying to understand every single word the speaker said. I was sitting in the front row and trying to understand every single word the speaker said. मैंने तुम्हें पहले कभी इतना एकाग्र नहीं देखा था. I had never seen you so focused before. I had never seen you so focused before.
तुम उस दिन सचमुच दृढ़ निश्चयी लग रहे थे। यू लुक्ड रियली डिटरमिन्ड दैट डे। यू लुक्ड रियली डिटरमिन्ड दैट डे। मैं उस सेमिनार की तैयारी हफ्तों से कर रहा था। I had been preparing for that seminar for weeks. I had been preparing for that seminar for weeks. मैं आत्मविश्वास से अंग्रेजी में एक प्रश्न पूछना चाहता था। I wanted to ask a question confidently in English. I wanted to ask a question confidently in English. मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। I want to buy this. I want to buy this. मैं आराम करना चाहता हूँ। I want to rest. I want to rest. आज मेरा दिन बहुत लंबा था। I had a long day today. I had a long day today.